Okay, we already discussed about this one Okay, kita dah tahu yang first property dia mestilah unbiased estimator. Okay. So I already discussed about this example. Okay, ini saya go through balik you already have this one is uniform distribution. Okay, uniform distribution. So from the uniform distribution, okay, we already discussed how to find the MLE. Okay, but for certain case, when we differentiate set equal to 0, it does not give you any meaning. So that's mean the choice, you will have your theta head, it will become ordered statistic. So either first ordered or largest ordered statistic is depends on the range. Okay, kamu tengok dia punya range dia. Apa nilai dia yang memberikan nilai likelihood function dia yang paling maksimum. Okay, so dalam case ni untuk uniform distribution, your theta head is the largest ordered statistic. Okay, so now how you want to verify whether this one is unbiased estimator of theta or not? Okay, so sekarang kita nak tentukan theta head dia adalah largest ordered statistic. So for this case, you need to find what is the PDF for largest ordered statistic that I already mentioned here. So kalau kamu ada n, capital Fyn to the power n minus 1, multiply with small f. Okay, kita dah ada dapatkan capital F ni apa. So capital F is just x over theta. And then you substitute back in the formula here. Substitute back je. Okay, so cuma x tu kita gantilah sebagai y. So ny over theta to the power n minus 1, 1 over theta. Simplify this one. Okay, now kita nak verify dia adalah unbiased. So dapatkan expected value. Okay, this one So expected value of y multiply with your PDF of your largest ordered statistic. Simplify kan, so which value does not depend on your y. Okay, put the constant in front, so n over theta to the power n. So kita just integrate y to the power n je. Sebab kita dah cancel out ni y to the power 1 dengan minus 1. So yang tinggal y to the power n. Okay, integrate y to the power n plus 1 over n plus 1. Okay, gantikan 0 theta. So you have this one. So again, when we verify expected value of y tu tak sama dengan theta. So it will become a biased estimator. Okay, biased estimator. Okay. So, okay, second definition. Okay, definition tadi sama ya. Kita nak buktikan dia adalah unbiased minimum variance estimator ataupun efficient estimator di mana variance y ni attains the Cramer-Rao lower bound. Okay. So since we know that CRLB is the smallest value that the variance of any estimator can be, the efficiency of an estimator of theta can be assessed by comparing its variance against the Cramer-Rao lower bound. Okay, tapi syarat yang pertama tu dia adalah unbiased. Okay, macam mana kalau kita nak buat untuk example uniform distribution ni? Okay, the same example here. Okay, seperti yang saya dah terangkan, katakan kita nak jadikan dia adalah unbiased estimator. Okay, unbiased estimator. So kalau kita nak dapatkan dia sebagai ataupun kita nak verify this one is unbiased estimator, maksudnya kita akan tulis here expected value of y is equals to n theta over plus 1. Okay, expected value of y is equals to n theta over n plus 1. So if you want to make it as unbiased, so that's mean n over n plus 1 is a constant, property constant. Okay, property for expected value. Sama juga kalau saya tulis n plus 1 over n, y here is equals to theta. Right? Sebab benda tu adalah constant. Okay, constant value. So that's mean this is unbiased estimator bila kita ada n plus 1 over n y. Tapi kalau expected value of y je, dia bukanlah unbiased estimator. Okay. Now, kita nak dapatkan dia punya Cramer-Rao lower bound. Cramer-Rao lower bound.
Okay. So katakan yang tadi, okay, this one. So kamu punya ni adalah uniform distribution, yeah, which is your fx theta is 1 over theta. Yeah, fx theta is 1 over theta. So kalau kita ambil ln fx theta, so kita ada ln 1. Okay, ln 1 is 0 minus ln theta. So yang tinggal here is minus ln theta. So kalau saya differentiatekan ln fx theta d theta, we will get this one. Okay, minus 1 over theta. So differentiatekan sekali lagi ln fx theta d theta square akan dapat 1 over theta square. Sorry. Yang ni kita tak boleh ambil ni Sekejap ya. Okay, untuk uniform distribution, kalau this one dia tak jalan this square ni dia tak sesuai. Okay. So normally kita akan ambil this one. Sebab bila kamu pakai d square, kamu akan ada negatif. Okay. Tapi at the end tu answer kamu tu akan jadi negatif nanti. So this one, kamu akan ambil expected value d ln fx theta d theta and then square kan. So here you will get square. So here is just 1 over the square. Okay. So in here we will have n expected value t ln fx theta d theta, okay, square. So kalau kita gantikan here n over theta square minus 1, so theta square over n. Ini daripada Kramer-Rao lower bound, okay, untuk uniform distribution. Okay, untuk uniform distribution. Okay, kamu ada fx theta. Okay, asal here fx theta 1 over theta. Okay, kita buktikan here. Sorry, bukanlah buktikan, kita tunjukkan untuk dapatkan Kramer-Rao lower bound. So ln fx theta, which is ln 1, 0 minus ln theta, so minus ln theta aja. So differentiate minus 1 over theta. So saya buat expected value d ln fx theta and then square. Okay, so you get 1 over theta square. So n expected value of this one, so you get theta square over n. Okay, so this is your value for your Kramer-Rao lower bound. So the same thing, kita nak tunjukkan kita punya variance juga. Okay, variance, kita punya variance of kita punya theta hit ni. Ini theta hit kita ni. This one. Okay, n plus 1. This one This is your theta hit. So sekarang ni kita nak dapatkan variance n plus 1 over n y. Variance n plus 1 over n. Okay. So again, properties for variance. Kita keluarkan square variance 1. Okay. Expected value of y. Expected value of y kita dah ada ini. Yeah, expected value of y. So saya tulis balik expected value of y n theta over n plus 1. So that one. Sekarang ni kita beri tugas nak dapatkan expected value y square. Okay. Panjang sikit expected value of y square. Okay. We need to verify this one. Bila expected value of y square,
saya akan menggunakan PDF of audit statistik yang saya dah dapat kat depan ni tadi. Ini. Mana tadi? This one. Okay. Ini PDF sebab saya punya ni Y. Okay. So, saya akan menggunakan PDF for audit statistic, which is N over theta N, Y N minus 1. Okay. Here, go back. Okay. Y squared is equal Fy theta. 1. So, Y squared. So, gantikan Fy theta tadi, which is N, Y N minus 1 over theta N dy. Okay, dari mana ke mana? 0 up to. Okay. Sebab kita tak tahu apa value, expected value of y square. Sebab kita nak dapatkan variance. Okay. So again, do some simplify kan. So again. Okay. So kita simplify kan, kita akan dapat n, y, okay, n minus 1, so n plus 1 over theta n. Lepas tu baru kita integrate. So again n over theta n, so integrate y n plus 1 y, you will get n over theta n, so y n plus 2 over n plus 2. So ganti nilai 0 theta. Okay, ganti nilai ya. So y n plus 1, y n plus 2 over n plus 2. Okay, and then you will have n over theta n plus 2 over n plus 2. Okay, theta n here, you cancel out with theta n plus 2. Ini cancel out. So yang tinggal adalah n over n plus 2 theta square. Right? Sama ada theta n, theta square. Right? Theta n cancel out. So n over n plus 2 theta square. Okay. That is your expected value of y square. Okay. Expected value of y macam mana saya dapat? Yang awal tadi tu. Okay. And theta yn plus 1. So sekarang ni saya nak dapatkan expected value of y square. Expected value of y square. So y square times your PDF, which is nyn minus 1 over theta n, PDF of your largest audit statistic. Okay, largest audit. One. So simplify kan nyn plus 1 over theta n. So carry out n over theta n. So just integrate yn plus 1. Okay, yn plus 2 over n plus 2. Substitute. So you get ini. Okay. So next, baru kita masukkan dalam formula variance ya. So saya masukkan kat sini. Okay. This one. Okay. This one. So variance y adalah EY square EY and then square. Okay, EY square, this one, n theta square over n plus 2 minus EY, okay, n theta n plus 1, n theta n plus 1 square. Okay, and then you simplify lah, so simplify it here. N plus 1 square, theta square, minus
n plus 2. Saya bagi apa? Dia punya denominator sama ya. Theta square, n square. Okay, so n plus 2, n plus 1. So n theta square, n theta square, n square theta square. Oh, okay. Ini kena kembangkan lagi lah ya. Sebab kamu ada n plus 1 square ni. Kita cuba dulu. Okay. Double check saya punya ni. Okay. So we have n plus 2, n plus 1. Yang mana boleh disimplifikan, simplifikan dulu. So n cube theta square, so cancel out here, 2n square theta square plus theta square. Ini boleh cancel out kan? Betul ya? And then tinggal 2n square theta square, 2n square theta square. So yang tinggal apa? N theta square je. Betul ya? So yang tinggal adalah n theta square. Betul ya? Saya pergi bawah ni. N plus 2 ni ada. Ni saya ada square kat sini. Ni double check lah ada saya salah kat mana-mana ni. Confuse lah pula. Okay. So kamu ada n plus 1 square. Betul ya? N square theta square over n plus 1 square. This one ada square. So we will have n theta square, n square, n plus 2. Ada saya miss kat mana-mana ke? Sepatutnya kita dapat theta square over n plus 2 ke mana? n plus 1 square, theta square minus n square, theta square. Okay, you all dapat apa? Where is one? Kalau simplify kan? So kita ada term ni lagi lah ya. Theta square. Still ada term n plus 2, n plus 1 square. Betul? So ada term di mana-mana. Boleh double check? Okay. That one Betul ke? Variance y? Dapat tak jawapan sama dengan saya ni? Dapat. Okay. So again here. Okay, sekarang ni kita nak n plus 1 over n square variance y. Okay. So that's mean here kita ada n plus 1 over n square. So variance y, this one. N theta square. N plus 2. N plus 1 square. Okay. So yang tinggal apa? Theta square. N plus 1 square cancel out here N atas ni. So dia tinggal N satu lagi kat bawah ni. N plus 2.
Okay, so this one adalah this one kita ada n plus 1 over n square variance y. So we will get here theta square over n. This is okay. Ini kita punya unbiased estimator variance theta hit kita. Okay, which is variance y kita tu yang tadi tu this one n plus 1 n y, tapi bila kita keluarkan constant, so the same thing lah. If you write n plus 1 over n square variance y, so variance y tu kita gantikan balik this one, this one, okay, and then kita kat depan tu ada term n plus 1 over n square, so cancel out, give you theta square over n plus 2. Okay, so sekarang kita nak ganti, nak compare dengan Cramer-Rao lower bound. Ini kamu boleh consider sebagai kamu punya variance theta hit lah. Okay, which is theta square over n plus 2. Okay, theta square over n plus 2. Yang kamu punya Cramer-Rao lower bound adalah this one, theta square over n. Okay, so kita ada variance n plus 1 over ny. What we get is theta square over n plus 2. Is it greater than or equal ke dia less than daripada theta square over n? Greater than ke less than? Less than. So that's mean in this case kita punya Cramer-Rao lower bound then kita punya n plus 1 over n y estimated kita lah. Okay, does not gain okay. Yeah. So that one, this one, example yang menunjukkan di mana Cramer-Rao lower bound is not applicable. Okay, sebab kita awal-awal tadi pun kita adalah bias estimator sebenarnya. Okay, kita jadikan dia unbiased estimator bila kita buat expected value of n plus 1 over n y which is equals to theta. Okay, so apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan ln, gunakan dulu Cramer-Rao lower bound, so kita dapat theta square over n. Okay. By the end tu kita kena dapatkan variance estimator dia, which is variance n plus 1 over ny. Okay. Variance n plus 1 over ny, so ini constant, keluarkan kuasa 2. So selesaikan variance y dulu. So variance y, ey square, ey. Okay, this is your ey square. Ey kita dah tahu n theta over n plus 1. Okay, so selesaikan variance y, kita dapat n theta square over n plus 2, n plus 1 square. So yang kita nak adalah n plus 1 over n square variance y. Because that is your estimator. So bila kita selesaikan, dia dapat theta square over n plus 2. So compare with the Cramer-Rao lower bound. In this case, your value for your estimator tu lebih kecil. So that's mean your estimator here does not attain the Cramer-Rao lower bound. So it's not uniformly minimum variance unbiased estimator. Okay, so that one yeah. Ada apa-apa nak tanya ke this one? Nanti cuba derivekan balik sebab ini memanglah kita kena integrate, kita kena dapatkan dia punya ln and so on. Okay, so that's why taklah complicated again, but you need to check lah. Okay, check dulu dia punya integration, is it you get this correct value ataupun tidak lah So variance y here, ey square minus ey square. Okay, so okay, so this is your efficient estimator ataupun ini erti kata lain kita nak menunjukkan dia adalah uniformly minimum variance unbiased estimator of theta. Okay,
So the last part, bila definition yang ketiga ni sebenarnya dia adalah consistent. Okay. So any statistic that converge in probability to a parameter theta is called as a consistent estimator of the parameter theta. Okay. So kalau tekan, this means that the distribution of the estimates become more and more concentrated near the true value of the parameter being estimated. So that the probability of the estimator ni close to theta is will converge to 1 lah. So ini kalau limiting probability lah, limiting probability which is denotes dia punya convergence and so on lah. So ini kalau consistent estimator. Okay. But again lah, for yang kita nak emphasizekan dalam kita punya syllabus ni, it's just first tu unbiased estimator dengan yang property yang kedua lah, definition yang kedua tu, which is uniformly minimum variance unbiased estimator. Yang ketiga tu hanya tahu sajalah ya. So this one is consistent kalau dia converge. But dia converge tu dia ada dua, converge in probability, converge in sequence. So ada lagi explanation for that one lah. But again for your syllabus up until definition yang kedua. Okay. But if you proceed for master, adalah definition yang ketiga ni, which is you need to show lah macam mana dia converge in terms of your probability.